Hello and welcome. Today I'm gonna report my locals event, my local event. So from last Saturday, so it's 2 days ago, and I will also show my deck. So I'm gonna do a deck profile, and I'm gonna show what happened and tell you what happened, and we have to see what we're gonna get from this pack. So yeah, that's the English part, and now let's move over to German. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute berichte ich euch von meinem Locals Turnier-Event am Samstag, also letzten Samstag, also vor 2 Tagen. Und ja, ich sage euch, was passiert ist, wie es abgelaufen ist und mache ein Deck-Profile und hoffe, ihr habt Spaß daran. Und wir schauen zum Schluss rein, was hier drin sich befindet, denn das habe ich mir auch ertauscht. Also ja, in diesem Sinne, bis gleich. And we're back. Wir sind zurück. I'm gonna try to do it in English and German at the same time. Ich versuche es auf Deutsch und Englisch gleichzeitig zu machen. So first of all, let's look what happened. So the first match against Armor Rush Blue. So my deck against a Armor Rush Blue deck. And it was not really good for me. So yeah, I've lost 2-1. So I won the first game and I lost the 2 other games. And it was okay for me for the first time because my deck was new. I just played a few times with it and I forgot all of my effects and I didn't really get into the game, so I had some problems. The second match was the best one of all because it was against Mother D Reaper and it was the most funniest game ever because I was sitting there and I didn't know anything about this deck and it was so funny, and I've lost 2-0 because I didn't know what to do and I couldn't handle it because it was so, how should I tell it to, how should I call it? It was so ridiculous for me to understand, and I was sitting there, hey, why can you do that? And why is this happening? And stuff like that. But it was a ton of fun, and that's why I felt in love in this deck, because it doesn't follow the normal rule. It's some special thing in its own kind of way, and that's why I want to build a Mother D Reaper deck. I have the cards over here and I'm still building it, but I have a good feeling that it will work and it will be a ton of fun to play. So yeah, judge me for that, but it was a ton of fun and that's why I want to play. The second one and the third one was the last one because we only were 6 people last weekend, and that's why it ended with 3 matches. So the third match was against Blue Armor Rush again, Blue Armor Rush. So yeah, what should I say? There were 6 people and 2 of them played Armor Rush, Blue Armor Rush. And since I'm playing Digimon card game at the locals, there always was maybe 1 or 2 people who play Blue Armor Rush, and that's what happened again. So I won a match and I lost 2 matches, but yeah. And the third round in the third match was so terrible because we both draw really poorly, but my opponent still won because, and that's the fact what I don't understand, I always forgot the effect of my Digimon Emperor. I could draw cards, but I forgot it. If I drew more cards because of his effect, I could have won. Maybe not every game, but well, I wouldn't end it at the last place. So yeah, that's it. And I've lost, and that's, yeah, it's sad, but yeah, now I'm
a little bit educated in my deck, and maybe next time I will change some cards. I will change some cards and hope the best for it. And yeah, that's it. That's what happened. And now I'm gonna turn to German, tell everything in German, and then we have a look at the cards in English, then in German, and then we have a look at the deck in English and German. So I hope you will still listen to me. So yeah, I mean, you can just skip the part in German and then come back when it's English. So yeah, let's move on to German. Okay, also, hier ist der deutsche Part. Mein erstes Match war gegen Blue Armor Rush und ich habe 2:1 verloren. Natürlich. Mein erstes Game war ein Win. Alter, ich habe den so zerstört. Das war unglaublich cool und hat richtig Spaß gemacht. Und die anderen 2 habe ich dann verloren, weil einfach der Typ hat einfach besser gezogen. Und Armor Rush ist einfach echt hart, wenn du echt dein Deck noch nicht kennst. Ich kannte mein Deck noch nicht so richtig. Und das hat mir echt den Hals gebrochen. Mein zweites Match war gegen Mata D Reaper und ich sag euch, oh mein Gott, es war so witzig und es hat so viel Spaß gemacht. Ohne Witz, es war der Hammer und ich habe mich in dieses Deck verliebt und ich will dieses Deck jetzt machen. Ich habe schon alle Karten da und ich bin schon dabei. Ich warte noch auf 2 Karten, warte ich noch. Die müssten jetzt dann diese Woche kommen und dann habe ich auch ein Mata D Reaper Deck und ich habe richtig Spaß an dem Ding, weil es einfach nicht den normalen Regeln folgt, so wie es funktioniert. Es ist einfach unglaublich und macht so Spaß und deswegen will ich spielen. Natürlich habe ich 2:0 verloren gegen Mata D Reaper, weil ich überhaupt nicht wusste, was mich da erwartet und was auf mich zukommt. Und ich habe richtig reingekackt. Also echt vollkommen richtig schlecht gespielt. Also ich habe voll verloren. Komplett. Beim ersten Mal war es gut. Beim ersten Mal habe ich richtig reingekackt. Also ohne Witz. Beim zweiten Mal hätte ich ihn schon fast dran gehabt. So kurz davor. Aber da habe ich natürlich wieder vergessen meinen Digimon-Kaiser. Und ja. Tja, hätte ich wohl dran denken müssen. Aber hey, okay. Drittes Match und das war das letzte, weil wir nur 6 Leute waren. Es waren nicht so viele da, Urlaubszeit und so weiter. Wieder gegen Blue Armor Rush. Und ohne Witz, ich sag's euch, seit ich angefangen habe mit Digimon Card Game und ich auf Locals gehe, es gibt kein Turnier ohne Blue Armor Rush. Mindestens 1-2 Leute spielen Blue Armor Rush. Seit ich da bin. Und genauso ist es abgelaufen. Auf jeden Fall wieder 2:1 verloren. Die dritte Runde war für uns beide jetzt so eine Crap-Runde. Wir haben echt beide so schlecht gezogen, dass überhaupt nichts ging. Es ging 3-4 Mal hin und her, weil niemand irgendwas gezogen hat, um irgendwas zu tun. So schrecklich. Und ich habe richtig schlecht gezogen. Mein Gegner hat dann besser gezogen mit der Zeit, aber ich habe so schlecht gezogen. Ich konnte nichts tun die ganze Zeit. Und das Wichtigste und Schlimmste überhaupt: ich habe den Digimon-Kaiser die ganze Zeit vergessen, seinen Effekt, um Karten zu ziehen. Ich hätte die ganze Zeit Karten ziehen können und ich habe es vergessen. Vergessen. Einfach weil ich mich nicht so richtig weil ich noch nicht so tief drin in meinem Deck bin und weil ich einfach meine Karten noch nicht so gut kenne. Ich hätte so oft nachziehen können und dann hätte ich den Boy auch richtig auseinandernehmen können. Aber ja gut, so war's halt und so ist es gelaufen. Okay, ich stelle jetzt die Karten, ich erkläre euch, wie es weiterläuft. Ich erkläre auf Englisch jetzt die Karten hier, also meine Teilnahme-Packs, die ich bekommen habe und was ich dann hier ertauscht habe. Ich kann das mal so ein bisschen tauschen. So, Teilnahme-Packs und einen habe ich extra geholt, weil ich mit Karte gezahlt habe und es nur um einen gewissen Betrag geht. Teilnahme-Packs und dann, was ich getauscht habe. Erst auf Englisch, dann auf Deutsch und dann machen wir Deck-Profile. Okay? Let's go. Alright. Let's switch again to English. And now I will show you what I got for my participation in this event. So, my official tournament pack volume 4, I opened it up because I want to know what card is in it. And the card in this pack is a Unimon. It's a, well, okay, let's drop it on the floor. It's a Unimon. Or Unimon? Unimon? I don't know. I call it Unimon. In Germany, it's Unimon. That's the first card from this pack. And now let's look at my booster packs. So I will open up this one first. Yeah, it's open, so let's have a look what's inside. So first we have Dark Superstar Mon, then Metal Pyranimon,
Then Ninjamon. Awakening of the Golden Knight. Death X Digivolution. Leomon X Antibody. Startling Thunder. Dexterugamon. That looks cool. Ooh, Angewomon X Antibody. Okay. Take that. Tumblemon. And Raidamon for our first rare. That looks sick. And after that, another rare Sunrise Buster. Let's have a look into the other pack. And I will switch everything back. It's ridiculous what I'm doing because all the German saw. Forget it. Let's just keep on doing it. So, I don't want to spoil you. No spoilers allowed. So, let's start with Samuelmon. Is it Samuelmon? Samuelmon? I'm not sure. Okay, let's move on to the next card. It's Atamate Kachimon. Starmon. Then we have Loader Leomon. We got Flare Rock Soul. Leomon X Antibody again. And again and again. Awakening of the Golden Knight again. What's happening over here? The camera, can you focus on the card, please? Thank you. Then Angewomon X Antibody again. Maki Himekawa. Then we have Pokemon. And we have Alphamon, the boy from the pack. Oh yeah, look at this. Awesome. I like that. It looks really, really good. I like it. And the next card is Omnimon Merciful Mode. Yes. Okay. I'm gonna take it. It's okay. It's not that kind of card what I wanted, but yeah, that's it. And now let's move on to German. But I don't think it makes any sense, but yeah, let's move on to German. Okay. Leute, ihr habt gesehen, was ich gezogen habe an Karten. Ich glaube, ich brauche es euch nicht nochmal erklären. Ihr habt ja alles gesehen. Richtig geile Karten. Ich gehe jetzt nochmal durch. Hier für mein Teilnahme-Pack, Tournament-Pack Volume 4 habe ich Unimon gezogen. Dann haben wir hier im ersten Pack Dark Superstarmon. Dann Metall Piranimon. Ninjamon. Awakening of the Golden Knight. Erwachen des Goldenen Kriegers. Death X Digivolution, also keine Ahnung, Todes X Digitation. Leomon X Antibody. Startling Thunder. Dexterugamon. Angewomon X Antibody, and look at those. Two melons. Dann Tumblemon. Raidamon, richtig geil, Full Artwork und so. Und Sunrise Buster. Und dann gehen wir nochmal mit Samuelmon. Atamate Kachimon. Starmon. Yes, ich mag den voll. Loader Leomon. Der wird nachgeladen. Flare Rock Soul. Leomon X Antibody. Erwachen des Goldenen Kriegers. The Girl with the Melons. Maki Himekawa. Pokemon. Alphamon. Sehr geil. Der Boy vom Pack. Und Omnimon Merciful Mode. Richtig geil. Gefällt mir sehr gut. Ja. Das waren die Karten, die ich gezogen habe. Und jetzt schauen wir mal, was ich getauscht habe. Und ich glaube, ich werde auch ab und zu Bilder einblenden, fällt mir gerade ein. Jetzt muss ich kurz nachschauen, ob ich noch die Bilder habe. Gegen was ich alles getauscht habe. Ja, okay. Okay. So, now I'm gonna move on to the part where I tell you what I traded for my cards over here. So, first of all, I traded this pack with someone. He had this pack, it's still sealed. And I always wanted a winner pack because I'm always the loser on the last place. So, yeah, I will never get a pack like that.
But yeah, I traded it for a Ophanimon folder mode. Maybe I will put in the picture over here somewhere so you can see it. Yeah, I traded it for that, and yeah, let's have a look what's inside. What we are gonna get. And it says it's not for sale, only for winning people, and we have a Gabumon. Look at that, it's Gabumon. Okay, that's from that. And then I traded a Malomiotismon. I think it was the alternate art for all of these cards because I wanted them so badly. Well, I needed Reaper for my deck, so yeah, that's nothing. Samadhi Santi was also nothing special, but I got Mega Kabuterimon from EX1 in alternate art, so yeah, I will take that. A Motimon pre-release card, because yeah, Tentomon is my boy. And a Motimon again in full art, alternate art. I don't know. It's a box promo, I think. And I also got a green memory boost with Motimon again. And that's everything I got from that. And that's everything I wanted from that. And that's it. That's my trade. That was the English part, and let's move on to the German part. I will repeat myself, so hang on. Here we go. Okay, also, ich habe den Pack hier, den Winner Pack, getauscht gegen ein Ophanimon Folder Mode. War ungefähr gleich vom Preis her, weil ich nie in den Genuss kommen werde, ein Winner Pack zu ziehen. Also von dem her, Gabumon richtig schön gezogen, gefällt mir. Mag ich. Und dann habe ich gegen Malomiotismon getauscht. Im alternativen Artwork habe ich gegen all die Karten hier getauscht. Nicht nur Reaper, da waren auch fast das halbe Deck dabei dazu. Also echt cool. Dann noch Samadhi Santi im alternativen Artwork. Weil ich einfach unglaublich cool. Außerdem eine starke Karte. Dann Mega Kabuterimon. Natürlich musste ich die nehmen. EX1. Dann habe ich hier ein Motimon als Box-Promo. Dann ein Pre-Release Motimon. Und ein Green Memory Boost. Alternatives Artwork. Musste ich haben. Ich glaube, das war auch ein Box-Promo oder so. Auf jeden Fall musste ich haben. Unbedingt. Ja. Und jetzt gehen wir zum Deck-Profile. Und ich versuche beides auf Deutsch und Englisch gleichzeitig zu machen, damit ich nicht mich wiederholen muss andauernd. Ich glaube, das ist besser so. Alright. Let's move on to the deck profile, what I used in this tournament. And I will switch back and forth from German to English and English to German, so bear with me. I think I can handle it. I will try my best, okay? So, I think they're not okay. Well, first of all, I should... Okay. Let me just figure everything out, because I have to sort them by card, because they're not sorted, so it's terrible. Oh, that's so poor. Okay, I'll be back in a few seconds. Alright, I'm back. I'm not a professional, that's why it wasn't sorted, but now it's sorted. So, first of all, I have 2 Pinamon in my deck, 2 DGX Pinamon, and 3 Gammimon. Those are my starters because I play a green hybrid with Terriermon in it, so it's a mixed up deck because I put from season 1 to 4 all of my favorite Digimon together, and that's what happened. So I play 2 Pinamon because if I attack an opponent's Digimon I can draw a card. I forgot that effect again. And when an opponent's Digimon becomes suspended I can draw a card. So those are good cards, but I forgot their effects again and again and again. So it's my fault. So yeah, those are my DGX. Then for level 3, for level... Also, ja, I forgot. Ich spiele 2 Pinamon. Einfach, wenn ich angreife,
Wenn ich ein gegnerisches Digimon angreife, darf ich eine Karte ziehen. Sehr gut. Und hier ist einfach, wenn ein gegnerisches Digimon suspended wird, darf ich auch eine Karte ziehen. Ich vergesse die Effekte andauernd. Mein Fehler. Das sind die Digi-Eier, die ich benutze. Gehen wir weiter. Let's move on to level 3. I'm running 3 Terriermon from BT8. 3. Then 2 Terriermon from EX2. And 1 Terriermon assistant. So those are my Terriermons I'm gonna use for this deck. Then I use 2 Pokémon. I hope you can see it. Let's move this aside and then you can see everything. It's more important. You have a better view of everything. So do. Okay. So 2 Pokémon, 2 Kalumon, because Kalumon is good. Pokémon is also good. Let me check the top 5 cards and add a tamer, a tamer and a hybrid card. So that's awesome. Perfect for this deck. And Kalumon reduce Digivolution costs only 1 if you have a Terriermon in play. You can draw a card. If you want to Digivolve, you suspend this card to gain 1 memory and draw 1 card. So that's a really good card. So if you Digivolve, you draw 2 cards, not only 1. That's good. So yeah, that's why I'm using this one. Then a pretty good staple for me is Betamon, because I reveal the top 3 cards from a deck, add 1 green level 4 Digimon card, or 1 green tamer among them from a deck in any order. Put the rest on the bottom of my deck. So that's a perfect searcher for me, and it worked out really well. So yeah, and because it's my favorite boy, and you can see it in the background, 1 Tentomon, because I love him. So he has to be in this deck. So yeah, that's for my level 3. Let's move on to German. Okay, in meinem Deck benutze ich 3 mehr Terriermon. Lass mich Gargomon und Rapidmon suchen. Easy. Wenn ich einen grünen Tamer spiele, kriege ich ein Memory. Also ich spiele 3 Terriermon von BT8, 2 von EX2, 1 von BT5, nämlich Terriermon Assistant. Dann natürlich Pokémon, was extrem gut ist, weil er mich einen Tamer suchen lässt, und ein Hybrid. Perfekt für JP und so weiter. Also perfekt. Kalumon zweimal Pokémon, zweimal Kalumon, weil ich, wenn ich einen Terriermon auf dem Feld habe, das mich nur 1 Memory kostet. Und wenn ich einen Digimon digitiere, kann ich den suspenden und dann kriege ich ein Memory zurück und ich kann eine Karte ziehen, also ziehe ich 2 Karten für die Digitation. Betamon ist einfach ein Stable, der ist einfach super. Ich grab die obersten 3 Karten aus und nehme entweder ein grünes Digimon Level 4 oder halt einen grünen Tamer auf die Hand und den Rest unter das Deck. Perfekt. Und Tentomon ist mein Favorite, deswegen muss der drin sein, einfach weil Tentomon. So, that's for the level 3. And now we're gonna move on to the level 4 cards. Okay, first of all, because it's one of the best cards, for Beetlemon, it lets me search 1 JP and a green hybrid card, so perfect. Then for Metal Terriermon, because yeah, you can Digivolve into it for 1, so you can draw again 1 card, and you can suspend an opponent's Digimon with 6000 DP or less, and then you can draw again a card sometimes with the one or other effect, so that's good. I'm running 2 Gargomon from EX2, because those are the only Gargomon I have my hands on for now, so yeah. And it's also perfect, because if you would Digivolve this Digimon and you have a green tamer in play, you can reduce the cost by 1. If you have a Willis in play, you can reduce it again by 1, so it costs 0. So that's perfect.
And 2 Rapidmon from BT8, the armor ones, because they are pretty good and pretty strong. So I can spend one of my opponent's Digimon for each tamer I have in play, and I play a green hybrid deck, so I have a ton of tamers. Then up to 3 of your opponent's suspended Digimon gets minus 5000 DP for the turn. So that's a pretty strong card. That's why I have this in deck. Let's move on to German. Okay, ich benutze 4-mal Beetlemon, weil Beetlemon ultra stark ist, super gut fürs Deck. Lässt mich einen JP raussuchen, wenn ich den mache, und natürlich auch einen Hybrid. Deswegen perfekt in diesem Deck. Metallkaputtierungen, da digitiere ich einfach rein für 1 und ich kann wieder eine Karte ziehen und ich kann gegnerisches Digimon suspenden mit 6000 DP oder weniger, also perfekt, richtig stark, richtig gut. Und dann habe ich 2 Gargomon von EX2, weil ich keine anderen Gargomons habe, aber die sind auch richtig cool, wenn ich nämlich einen grüner Digimon-Tamer im Spiel habe. Und das ist in dem Deck also nicht sehr absehbar, also nicht unabwegig. Dann kostet mich die Digitation in Gargomon nur 1. Und wenn ich Willis habe, dann kostet mich sogar 0, weil Willis sagt, hier um 1 reduziert, wenn ich in Gargomon oder Rapidmon gehe. Also perfekt. Und Rapidmon Armor Version von BT8 natürlich auch im Deck, weil ultra stark. Und wenn ich den mache, kann ich ein gegnerisches Digimon für jeden Tamer, den ich habe im Spiel, suspenden, bis zu 3 Stück, und also so viele kann ich suspenden, und bis zu 3 Digimon verlieren jeweils 5000 DP bis zum Ende des Spiels, also extrem stark. Deswegen muss das ins Deck. Das waren die Level 4er. Jetzt geht's weiter zu Level 5. Alright, let's move on to Level 5. And for my Level 5, of course I have 4 Rhino Kabuterimon, because it's cheap to digivolve into this one, and it's a pretty strong card, and it has a pretty strong effect, because if I attack with this one, I can digivolve into a higher one for the cost of only 3, so that's a pretty strong card, and that's why I'm gonna use it in this deck. Then I have 1 Rapidmon from EX2, because it's really good, and for the Rapidmon and Terriermon engine, perfect. And 1 Mega Kabuterimon, because you know, and yeah, it's also a really good Digimon, what I'm gonna use in my deck, and that's it. So that's for the Level 5er. Let's turn to German. Okay, in meinem Deck benutze ich 4-mal Rhino Kabuterimon, weil extrem gut. Ich digitiere auch von meinem Hybrid einfach da drauf für 1. Perfekt. Und wenn es angreift, digitiere ich einfach auf die nächsthöhere Stufe für die Kosten von 3. Aber es ist egal, weil es so stark ist, und deswegen richtig cool, und 4-mal im Deck ist unabwegig. Dann einmal Rapidmon aus X2, weil es gut ist, und wenn ich einen grünen Thema habe, was ich eh immer haben werde, kann ich ein gegnerisches Digimon suspenden, also ist es richtig gut. Und ein Mega Kabuterimon, weil mein Favorite. Ja. Außerdem hat es natürlich einen coolen Inheritor-Effekt da. Genau. And let's move on to the next one. Level 6. For my Level 6, I'm gonna use, of course, 4 Ancient Beetlemon, because it's the strongest one. And you can easily digivolve into it with Rhino Kabuterimon. And you can search it all the time, so that's it. Then 1 Mega Gargomon from EX2, because it's also pretty strong, and it saved me a game, because it is so strong. And 1 Ancient Trimon, because this one is also a good Digimon. It's a little bit underrated, but it's really good. So yeah, that's why I play.
Let's move on to German. Okay, im Deck 4-mal Ancient Beetlemon. Ein Muss, weil du kannst so einfach rein digitieren und es ist ultra stark. Und deswegen brauche ich es. Einmal Mega Gargomon X2, weil extrem stark, hat mir den Kuratz gerettet in einem Duell, also richtig gut. Und ein Ancient Troymon. Es ist zwar echt underrated, aber echt gut. Und deswegen habe ich es auch im Deck. Und ja, das ist es. Ja. Alright, let's move on to the tamers I'm using. And I'm using a lot of tamers. So, first of all, and the most important tamer in this deck is JP, my boy. I'm using 4 of him because it's the main one you need for the hybrids. I'm using 1 Willis because it's good for the Terriermon engine. I love him. 1 Digimon Emperor, and I forgot his effect all the time. It's terrible because I played against Armor Rush and it was so easy to battle against it and get his effect and to draw a card. And yeah, I forgot it all the time. It was so terrible. I play 1 Mimi because it turns my memory to 3 each turn, so that's good. 1 Issy and Mimi. And 1 Issy. Because if I suspend an opponent's Digimon, and that happens a lot of times, if a Digimon for my opponent is suspended, that happens also a lot of times, I gain 2 memories, so that's good. And if if one of my opponent's Digimon becomes suspended, I can gain 1 memory if I suspend him, and I suspend a lot of Digimon, so yeah, that's why I gain a lot of memories, and he's only cost 2, so that's a pretty good easy. Yeah, those are the tamers, and yeah, that's good. I like it, and let's move on to the German one. So I'm switching to German again. Okay. Ich benutze 4-mal JP, weil der ist mein Mainboy. Den brauche ich für die Hybrid-Digitation. Er reduziert die Kosten. Willis für die Terriermon Engine, wie vorher schon erwähnt. Die Digitationskosten werden gesenkt. Den Digimon Kaiser habe ich immer vergessen, Mann. Ich durfte immer wieder eine Karte ziehen, wenn zum Beispiel, wenn ich durfte eine Karte ziehen, sobald ich ein Level 5 oder niedriger Digimon lösche. Und das ist echt oft passiert. Und ich habe es immer wieder vergessen. Mimi ganz wichtig, um Memory auf 3 zu bringen. Issy und Mimi, wenn gegnerisches Digimon suspended ist, und es ist oft bei Armor Rush so, kriege ich 2 Memory, also eigentlich richtig gut. Und Issy, wenn ich ein gegnerisches Digimon suspend, kann ich den suspenden und dann kriege ich 1 Memory, also auch ziemlich gut und kostet nur 2 Memory. Und für Armor Rush immer wichtig, gleich wieder eine Möglichkeit rein zu rushen. Ja. Armor Rush, Alter. Ich meine Hybrid-Deck. Mann, was ist los mit mir? Okay. Jetzt geht's zu den Option Cards. Und dann sind wir durch. Alright, let's move on to the option cards I'm using in this deck. So I have 2 Thunder Laser. It's pretty easy because if I have a hybrid or 10 warriors in its traits, I can suspend one of my opponent's Digimon. So it's a flower cannon for only 1, and it's pretty good. And I always have a Thunder Laser. So I'm using 1 Digivolution plugin S. I thought it was a good idea to use this card, but it's not really that good. And I'm gonna switch it out to a blue card. I will switch it out to a blue card because it's much better and easier to use. So I'm gonna switch those 2 out and hope for the best. Yeah, I will hope for the best. So let's try it out in the future. Zup. And I'm using 1 Dino Memory Boost because I only had 1 Green Memory Boost. And that's what I'm using. 1 Green Memory, 1 Dino Memory. The good one is, well, I can search with this card and add 1 card. But I can suspend an opponent's Digimon, and because of a ton of my cards, I also draw a card, so that's not that big problem. But I also gain those 2 memories, so that's why I'm using those. And that's it. So let's move on to the German one. Okay,
Ich benutze zweimal Thunder Laser, das ist die Flower Cannon für eine Energie. Und du brauchst halt einen Hybrid oder 10 Warrior Monster auf dem Feld, aber das hast du immer bei Hybrid. Digimon Plugin S tausche ich aus, weil es hat mir nicht wirklich viel geholfen zur Blue Card und ich hoffe, die bringt mir dann weiter, aber mal gucken, wie es abläuft. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Oder ob ich ganz ausswitche und gegen irgendwas anderes tauschen, wie wieder ein Thunder Laser oder so. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Dann habe ich einen Green Memory Boost und einen Dino Memory Boost. Hier kann ich eine Karte mehr hinzufügen und searchen und ich kriege 2 Memory. Hier kann ich gegnerisches Monster suspenden, also Digimon suspenden. Und durch viele meiner Karten, wenn es suspended wird, kriege ich Memory oder eine Karte ziehen. Deswegen sehr gut. Und ich kriege 2 Memory, also sehr gut. Das war's. So, that's it. That's my deck. I hope you enjoyed this video. And I hope you can use it or not, or see the problems what I had or what I have, and you can turn it into anything you want, or just get a clue what I'm using and what I tried to do. So feel free to use it, have fun with it, and I will see you in the next video. See ya. Okay. Das war's. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Deck ein bisschen was anfangen, ein bisschen verstehen, warum ich was mache. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.